mbere abantu baravugaga bati aya masezerano koko mu kwezi kwa gatandatu azasinywa ariko itariki byari binateganyijweho ko abakuru b'ibihugu bahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari 15 z'uku kwezi, ntabwo ibyo byabaye. Uyu munsi turabisesengura gusa mbere yuko binaba, ariko hagati aho ngaho ku buhanga bw'ibyuma baradufasha, umuhango nutangira bahita batubwira dufashe abanyarwanda gukurikira ibiri kubera i Washington. Urabivuga iki bwa Elias? Nicyo navuga nuko n'amasezerano akomeye aje akenewe. Mu gifaransa barayita ngo ni historique. Yego. Signature historique naza gusinywa biraba ari ejo. Perezida wa Congo Kinshasa yaganiriye n'ikinyamakuru arababwira ati perezida wa Amerika Donald Trump naramuka abashije kurangiza iki kibazo cy'iyi ntambara iri mu gihugu cyanjye, Yego. nzakoresha uko nshoboye musabire ko ahabwa igihembo cyitiriwe Nobel mu bijyanye n'amahoro. Ni na nyuma yuko na nyir'ubwite yari yarabyivugiye mu minsi nyir'ubwite niba hari ikintu arwaye kuri manda ya mbere yaragishatse, Yego, arakibura. Ndetse n'abantu baravuga bati perezida wa Amerika yakenera igihembo cya Nobel koko akakibura, nayo lobbying, ariko byarangiye atakibura. Yego. No kuri iyi ngiyi rero arakiyita umunyamahoro Donald Trump. Nyuma yo kurasa Iran ejo bundi yaravuze ati ngiye ndi umunyamahoro, ndashaka amahoro. N'ejo bundi yarongera arigamba ati ngiye guhuza abayobozi b'u Rwanda n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo dushakire amahoro ikibazo kimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ikibazo kimaze igihe hagati y'u Rwanda na Kongo. Yego. Ni nako kumusubiza wa perezida wa Kongo aravuga ati nzagushakira icyo gihembo cya Nobel nuramuka koko ushyize iherezo ku bibazo by'umutekano muke mu gihugu cyanjye, nubwo mbona bitazakunda ko bibiherezo. Ikibazo cya Kongo gikemuka mu buryo buri temporere, mu buryo bw'akanya gatoya, ariko kiba kizongera kikagaruka kigira imizi myinshi kubera n'imiterere y'igihugu, kubera ubukungu bw'igihugu. Ntabwo ubu iyi sinyatira y'amasezerano agiye gusinywa hagati y'u Rwanda na Kongo ariyo yonyine yaburaga ngo amahoro agaruke muri Kongo. Ibi bizavaho ujye kumva wumve haje ibindi. Yego. Nibyo yavugaga. Ni ukuvuga ngo rero ni amasezerano isi yose itegereje, aka karere gategereje, umuryango wa Afurika yunze ubumwe utegereje, ibihugu by'u Rwanda na Kongo bitegereje. Yego. Habayeho kugerageza ubuhuza birananirana. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba waragerageje, umuryango wa Afurika yunze ubumwe waragerageje, abakuru b'ibihugu ku giti cyabo baragerageje, ariko ejo bundi hinjiyemo Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urabona ko hatewe intambwe. Yego. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi wa Kongo Madame Teresa Kayikwamba Wagner bose bari i Washington. Uyu wa Kongo amakuru avuga ko ahamaze icyumweru cyose. Yajyanye n'umujyanama wihariye mu bya politike wa perezida Felix Tshisekedi. Yego. Ariko banaherukayo baherukayo intumwa z'u Rwanda, abatekinisiye. Nabonye ku ruhande rw'u Rwanda harasinye ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Matilde. Bivugwa ko aya masezerano bayaparafye, gukora parafe ku nyandiko urabibona. Uyu munsi icyo bajya gukora abaminisitiri barajya gushyiraho umukono batereho na kashe z'ibihugu. Nta masezerano adahinduka ibyo bemeranyijwe n'ibyo, ariko kugira ngo n'abantu wenda tube tubanyuriramo mu gihe dutegereje ko aza gushyirwaho umukono, hari ibintu bise Declaration of Principles byasinywe na biratwara urimo tureba amashusho, byasinywe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'uwa Kongo, bisinyirwa imbere y'umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Marco Rubio, bigizwemo uruhare n'umugabo witwa Masad n'abandi batandukanye. Iyi Declaration of Principles ni nko kuvuga ngo
dutangaje iby'ingenzi tugiye kuzibandaho mu kuganira. yego icya mbere ni ikintu bise ngo sovereignty, territorial integrity and governance. ubwo ni ibintu bijyanye no kubaha ubusugire bw'igihugu ndetse n'ibijyanye n'imiyoborere. yego ni ingingo nyinshi ariko ubona ko zigaruka kuri icyo kintu cyo gutuma nta gihugu kibangamira ubusugire bw'ikindi. ingingo ya kabiri bagombaga kuganiraho ni ibyo bise ngo security concerns, impungenge ku mutekano yego zishingiye ku mipaka, kuko Kongo ishinja u Rwanda kuba rwarambutse rukajya gufasha yo mu 23. ingingo u Rwanda ruhakana. gufasha ubwo ngewe mvuze gufasha mba mbyoroheje. Kongo ivuga ko u Rwanda ari rwo rwambutse ruri kurwana. hari n'ingabo z'u Rwanda M23 bayita ngo ni coquille vide. yego niko bavuga, bihakanwa n'u Rwanda nk'uko bivuga. u Rwanda narwo rushinja Kongo kuvogera ubusugire bw'igihugu cyarwo rubinyujije muri FDLR, rubinyujije mu mikoranire na FDLR. hari ingero nyinshi, hari ibitero birenga 11 bya vuba ahangaha byakozwe n'umutwe wa FDLR ubikora ku butaka bw'u Rwanda, bakabikora bagasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. urumva ibihugu byombi birashinjanya ibintu byenda gusa. yego aho bitandukanira, ibya Kongo mbona ari byo bifite ubukana, kuko Kongo iravuga ngo mwarambutse muza kudutera. ni igihugu cyaviyoye bya bintu nitaga sovereignty, yego ubusugire, territorial integrity, uburenganzira ku butaka. ubutaka bugiye gusoma amasezerano mpuzamahanga ya Vienne, niyo wakwambuka igice cya santimetero niba kirimo uba ukoze ikosa. niyo mpamvu iyo umusirikare yambutse n'imbunda kenshi baramurasa, ntabwo asubira uba uviyoye, uba uhungabanyije uburenganzira ubusugire bw'ikindi gihugu. iyo ufashe umusirikare wawe ukamushyira ku butaka bw'ikindi gihugu nta masezerano mufitanye. niyo mpamvu rero nti Kongo ishinja u Rwanda ibintu bikomeye cyane. u Rwanda rwo rushinja Kongo gufasha FDLR ikagaba ibitero, ariko ntabwo ruyishinja ko baje bakaba bakambitse ahantu mu gace k'u Rwanda. yego ariko nanone tugarutse mu bihe bya vuba nuko byanarenze aho ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Kongo akavuga ko bitazamusaba kuva ku butaka bw'igihugu cye ngo atere u Rwanda. tukabona n'ibitero ku butaka bw'u Rwanda byahitanye n'abantu. havugaga imikoranire ya Cirumwami ko ari we wari nk'umuhuza wa FDLR na leta y'i Kinshasa. iki cyo kuba igihugu cyararashe ikindi ntabwo kingana no kuba wavuga ngo yambutse ubutaka aza mu gihugu cyane. ubundi ibi bintu byose buri gihugu gifite ibimenyetso byacyo. yego Kongo iyo ivuga ko ifite ibimenyetso by'uko hari ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwazo. icyo kimenyetso niba kiri valide yo ni violation. u Rwanda ruvuga ko rufite ibimenyetso by'uko ingabo za FARDC, kuko ngo ntago wazitandukanya na FDLR, batera ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda. babanza no kubyivugira na perezida waho uriho yavuze ko afite intention cyangwa se yifuza guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda. yego ntabwo ari ukubuhindura binyuze mu matora, ni ukubuhindura binyuze mu ntambara. u Rwanda rwerekana ko hari ibitero byagabwe ku butaka bwarwo biturutse muri Kongo. hari n'ibyavuba ahangaha ubwo hafatwaga umujyi wa Goma. ibyo byose nabyo ni ibimenyetso. ariko kubera ko abantu barimo baganira, hari ibyo bashyira ku ruhande bakavuga bati ibyo nyine ubwo byarabaye, byarahise, byararangiye. ariko ngewe hano icyo nashaka kukwereka ni ukwereka ibintu bishobora kuba biza kuba bikubiye mu masezerano ari businywe, kuko kugeza ubu ngubu uretse uruhande rwa Kongo rwabavagamo rukabivuga, uruhande rw'u Rwanda rwo rukaza rubinyomoza ariko rutavuga ikiganiro mu by'ukuri. ruravuga ruti gushyira hanze amasezerano atarashyirwaho umukono ni ikosa. abantu murimo muraganira ibintu njye nawe twajya muri kabine tekinike ugasanga bose barabizi. aho niko bimeze, ariko byose buriya biba bifite impamvu. ubitangaza buriya nabyo hari icyo abashaka kubwira opinion publique cyangwa international. ni ukuvuga ngo icy'ingenzi ni uko hari ibiri kuganirwa. ariko kuba harimo ibintu byitwa
sovereignty ubusugire bw'igihugu, hakaba harimo ibyo bita territorial integrity, kutavogera ubutaka bw'ikindi gihugu. Nuko ubwo abaganira bombi baremeranywa ko izo violation zishoboka. Ntumbaze ngo nizo ku ruhe ruhande nizo ku ruhe, ariko bombi baremeranywa ko zishobora kuba zarabayeho. Ariko techniquement hari ibyo igihugu kitakwemera. Hari igihugu kitakwemera. Ntabwo washinja igihugu kuba cyaraje mu gihugu cyawe gutera ngo ubyemere. Uba kubyemera hari izindi ngaruka nyinshi ushobora kugira, cyane ko hari amahame, hari amasezerano yagiye, amategeko mpuzamahanga atabyemera. Yego, niba igihugu kiteye ikindi hari inzira binyuramo mudekarara intambara mukarwana bizo. Ariko iyo byabaye mu buryo bw'ibyo bita mu gifaransa hostilité, by'ubucengezi n'iki, ntabwo biba ari byo. Ibyo rero bishobora kuzakugiraho ingaruka mu bihe bizakurikira, kuko hari ibiriyo by'amaraporo avuga ubwicanyi bwakorewe abasivili. Ibyo niwe biza bakabikubita ku gatwe kawe. Tekinikoma ntabwo wabyemera, ariko no muri diplomasi ntiwabyemera mu biganiro. Ariko baravuga ngo ababurana ari bari umwe bayigiza nkana. Ubu ahangaha ku buhuza bwa Amerika, noneho izina makuru yose y'ukuri tureka ayo ngayo avugwa mu itangazamakuru. Amerika nk'igihugu cy'igihangange, nk'igihugu gifite inyungu mu bibazo, mu gukemuka kw'ibibazo biri muri Kongo, kiza ukuri kw'amakuru avugwa n'impande zombi. Ni nacyo bakoze, baravuga bati muze tubihe umurongo, tubiganireho tubihe umurongo. Ikinyereka ko bose babyemera kimwe nta gahato karimo, nuko bemeye kujya kubisinya. Ubundi uzi i Rwanda inshuro abantu bagerageje ngo abantu bajye gusinya, kanategereza tuzi n'umunsi ko bari businya, bikavaho hakavaho ngo i Rwanda aho nta nubwo byari kuzageraho umukuru w'igihugu n'undi bicarana, kuko n'abaminisitiri baricaranaga ariko ntibigire icyo bitanga. Ariko byibuze Perezida Paul Kagame, Perezida wa Kongo, bavuye i Doha muri Katari. Katari ni umuhungu wa Amerika. Amerika yari yabatumyeho umuhungu wabo. Niko bimeze. Amerika na Katari dore ni gutya cyane. Barahura. Ariko turabizi ko umwe yavugaga ngo nge nzahura n'undi mu ijuru. Undi yajyaga hari agatuku undi nawe akavuga ati ariko ubu nzajya nkomeza ntukwe koko nicecekere, ntibazagera ngo nubwo ntashira isoni ariko najya mbicisha ku ruhande ariko nkababwira. Ikintu gifobaganye ushaka kugitoro, ifata akantu gato kagashinje ababyumva bumva ikintu byaga bisobanuye. Ni urwo rwego ibintu byari bigezeho. Yari isigaye ari diplomasi yo gutukana, haba ku mbuga nkoranyambaga, haba mu biganiro n'abantu. Ariko Amerika nyine iraje arabwira ati ibyo mubivemo, igihe ni iki ngiki, muganire. Hari ahantu murimo murwanira, hari amabuye y'agaciro yabagirira akamaro mwese. Kongo icukurwamo, mwabona u Rwanda mufite za infrastructure, ibikorwa remezo mwashyizeho biyungurura bitunganye neza, namwe mwabyungukiramo. Iyo FDLR kubera iki muri kuyipfa? Waretse kuyifasha? Yego, niba uyifasha bibaye 23 bagushinja, bakanayigushinja bavuga ko munavuga ururimi rumwe, niba uyifasha waretse kuyifasha? Ariko nanone harashyizweho nk'uko wavuze, wanatsinze uvuga ati ikibazo cya Kongo ni ikibazo cyagutse, ntabwo kiri buze gukemurwa n'isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo yonyine. Mu gusinya kw'amasezerano y'u Rwanda na Kongo n'ubwo ingingo zose tutarazimenya, ariko hari iby'ingenzi twagiye tubona, harimo ibyo wavuze by'ubusugire, harimo ibijyanye n'umutekano w'ibihugu byombi. Ariko ku rundi ruhande i Doha naho hari ibiganiro bya M23 cyangwa M23. Ibi biganiro bigomba nanone guhabwa umurongo, cyane ko M23 kuri ubu igenzura agace. Ni ukuvuga ngo muri Kongo harimo ubutegetsi burenze bumwe. Ni ukuvuga ngo hari guverinoma iyobora, ariko hari M23 yafashe Kivu zombi iri kuyobora. Kandi iyo M23 guverinoma nta na rimwe yigeze yemera ko ari abanyekongo. Ari naho kenshi bakunda kugaruka ko atari abanyekongo. Nubwo habayeho ubumenyi yarabyemeye,
Ego, kuko ubu baricaranye mu baraganira. biganiro yego Gusa biriya byarakwigizamo. hanagiyemo urumva ntabwo bikiri ikintu cy'abarwandafone hanajemo ba Colonel Nanga hajemo ba Lawrence Kanyuka hajemo n'abandi Ba bantu Bertrand ba Bertrand Bisimwa batari abarwandafone ku Yozefu buryo Kabila. noneho ejo bundi twagiye kubona tukabona n'uwari perezida bagiranye ibibazo na mbere nawe uba uri kugira ngo kwitwa umunyarwanda. nawe yego narabibonye nawe ari mu burasirazuba bwa Kongo ni ukuvuga ngo haramutse hakemutse ibibazo by'impande zombi by'ibihugu byombi icyo ni kimwe hakazaho noneho gusigara iki gice cya Nord Kivu na Sud Kivu ari naho hacukurwa amabuye y'agaciro hakaba hagenzurwa n'abandi bantu ibyo ntibisaba urundi rugendo rwo kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Ikibazo cya M23 na leta nicyo kizakurikira ariko ntabwo aricyo hari abatekereza ko aricyo cyagombaga kubanza kigakemuka cyane ko arizo mpamvu muzi ibihugu nizo mpamvu muzi zagaragazwaga bikaganira nyuma ariko ntabwo bishoboka kubera ko iyo FDLR u Rwanda rwikanga ni nayo yatumye M23 ivuka kubera ko baravuga ngo baragiye batwicira abantu bavuga ikinyarwanda kandi bafashijwe na leta. Iyo M23 yagiye kubarwanya yajyanywe n'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukurwanira ubutaka bwabo bambuwe n'abo ngabo ba FDLR na FARDC ariko kandi no guhanira uburenganzira bwabo bwo kwitwa abanyekongo kubera ko ntibitwa abanyekongo bitwa abanyamahanga. Yego ni ukuvuga ngo rero nemerera ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko gahunda yatangiye reka dukurikire mu kanya turagaruka. Secretary Rubio, Foreign Minister Wagner, Foreign Minister Nduhungirehe, Minister of State Al-Khulaifi, African Union Chairperson Yusuf, Foreign Minister Ducey, ambassadors, members of Congress, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. Thank you for joining for the historic signing of a comprehensive peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. In a moment, Secretary Rubio and the foreign ministers of the DRC and Rwanda will sign an agreement that builds on the Declaration of Principles signed here on April 25th. With their signatures, the peace agreement will enter into force, bringing an end to a 30-year conflict and setting both countries and their people on a path towards peace and prosperity. This would not be possible without the leadership and vision of President Trump. He has made peace a priority of his administration, and we have taken up his call to find a peaceful resolution to this conflict. I would like to recognize the tireless work that both foreign ministers and their teams put into reaching this agreement. I would also like to recognize the partnership from the government of Qatar, who is driving towards a parallel agreement between the government of the DRC and the M23 armed group. In addition, I would like to acknowledge that the work done under the auspices of the African Union was critical for reaching this agreement. We look forward to coordinating with the AU chairperson and Togolese president, who is serving as the AU facilitator, to ensure implementation of the agreement. Finally, I would like to recognize the team here at the Department of State who facilitated the discussions and helped guide both sides towards this agreement.
I will now turn to Secretary Rubio for opening remarks. Thank you, and I'm honored all of you are here today. I'm honored to be joined by my counterparts from the Democratic Republic of Congo and from Rwanda, and the hard work you both put in to make this happen. This was not easy, and there's still work to be done, obviously, in terms of implementation, but we're very honored you're both here, and it's been an honor to work with both of you. We have a lot of people to thank. Obviously, the great team here at the Department of State who did a great job, Mr. Boulos, who did a phenomenal job. He's been on the job now about 10 weeks, and he's jumped all over this and really worked it hard, and you did a great job, and we are grateful to you for all of your work. Obviously, this could not have happened without such close friends and partners in the African Union and in Qatar, who we're working a lot lately with Qatar. We're doing a lot of things with you guys, and you've been very instrumental in the African Union. Without you, this couldn't have happened. I mean, you may put everybody together. I do want to recognize my what I say, former colleagues. It wasn't 6 months ago, I was still a senator, but they're here now, Senators Rounds and Risch. Senator Risch is the chairman of the Foreign Relations Committee and a very close friend of mine, and he's obviously watched this issue very closely. He's made it a priority. And Senator Rounds has been talking to me about this before I was even nominated to the position and even during the nomination process. And we have others who are not able to make it today that I also want to recognize, Senator Coons and Booker. There's been a lot of interest in this, and we're grateful to all of them. They were invited, but I guess, you know, there's stuff going on in the Senate, as you know. And but we're grateful that both of you are here, and it's instrumental. This is, you know, an important moment after 30 years of war. President Trump is a president of peace. He really does want peace. He prioritizes it above all else. We saw his intervention in the conflict between India and Pakistan. We saw his intervention most recently as a few days ago in a very dangerous war, right? A very dangerous war that could have really spiraled out of control, and his intervention made that possible. And there are other places that we want to see this, but we're very excited about this, and we can't wait to have the heads of state, the presidents of the respective countries here in Washington in a few weeks to finalize the complete protocol and agreement. But today is an important step in that direction, and we're grateful to be able to host it here at the Department of State. And just thinking, you know, we think sometimes about peace. It's not just about ending wars. It's about, and it's not just about saving lives. It's about allowing people to live. It's about allowing people to now have dreams and hopes for a better life, for prosperity, for economic opportunity, for a family reunification, for all the things that make life worth living. Those things become impossible when there's war and when there's conflict. So we're grateful to have played the role we've played. We acknowledge and recognize there's still more work to be done. But we thank you all very much for being a part of this historic and important day. This is really why I wanted this job, or why I embraced this job so much, is moments like this. This is, in essence, the Department of State is really the Department of Peace. It's designed to bring people together, both in our relations with other countries, but to the extent we can use the stature and the influence of the United States to bring others together. It makes the world a better place. And I honestly believe that when there's peace in the world among friends who may have disagreements and conflict, it does help America. It does help make America stronger and safer and more prosperous. It gives us partners we can do business with. And partners that we can work with to address insecurity and threats to our national security and to our collective national security. So we are grateful to both of you. I know how hard this was and how much work went into it, and we know there's more work to be done. But we are grateful to have you here today. We're honored to be a part of this. We're excited to be a part of it. And again, I do want to thank everyone here in our Africa Bureau and at the Department of State. And once again, our superstar there, Mr. Boulos. What do you want to do next after you're done with this? Sudan. Yeah, very important. Actually, very, very important. And you're very involved in that as well. So what are you guys doing this week in Qatar? You guys want to work a little? Yeah, we are grateful to all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. I now turn to the Foreign Minister of Rwanda for remarks. Thank you. Secretary of State Marco Rubio, Minister Therese Kaikwamba-Wagner, the Chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Yusuf, Minister of State Mohamed Ali Koulaifi of Qatar, my colleague, Minister of Foreign Affairs of Togo, Robert Dussey, Senators, dear colleagues, good afternoon. Let me begin by expressing our sincere appreciation to President Donald Trump for his personal engagement in facilitating this historic agreement. We also extend our gratitude to the Secretary of State, Marco Rubio, Special Advisor Masad Boulos, and the entire State Department team.
Your dedication has been indispensable. This agreement is the product of months of coordinated efforts by multiple actors. It is very important to note that the state of Qatar has played an absolutely central role. Indeed, the opening, which led to today's agreement, began in Doha. We will lend our full support in the weeks ahead to Qatar's mediation efforts, led by Minister of State Mohammed Al-Khulaifi, to secure a peace agreement between the DRC government and the AFC M23. This process is already well underway. Today's agreement also builds on the African-led peace initiatives, which are ably led by the African Union facilitator, President Faure Gnassingbé of Togo. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint security coordination mechanism between DRC and Rwanda. The first order of business is to begin implementing of the concept of operations for the neutralization of the FDLR, to be accompanied by a lifting of Rwanda's defensive measures. This is grounded in the commitment made here for an irreversible and verifiable end to state support for FDLR and associated militias. That is the bedrock of peace and security in our region. FDLR is no ordinary militia. It is the remnant of the forces which committed the genocide against the Tutsi in 1994, in which 1 million people were killed. With this agreement, we also committed to facilitate the return of refugees in our respective territories with the support of the UNHCR. Creating the conditions for the safe and dignified return of refugees is vital to achieve lasting peace. We also took to enhanced economic cooperation, including with American companies and investors. Shared growth and cross-border cooperation will unlock tangible dividends for both our countries. We must acknowledge that there is a great deal of uncertainty in our region and beyond, because many previous agreements have not been implemented, and there is no doubt that the road ahead will not be easy. But with the continued support of the United States and other partners, we believe that a turning point has been reached. Rwanda stands ready to work with the DRC to deliver on our joint commitments. To conclude, allow me to once again express Rwanda's appreciation to all who have contributed to this milestone. Thank you. Thank you, Mr. Minister. I now turn to the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo. Mr. Secretary of State, the Honorable Senator Marco Rubio, Dr. Massad Boulos, Senior Advisor for African Affairs, His Excellency Mr. Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, His Excellency Dr. Mohammed bin Abdulaziz Khulaifi, Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Mr. Robert Dussey, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Togo, Senators, Excellencies, distinguished guests, and to all Congolese citizens following this movement, wherever you may be. 2 months ago in this very room, we signed a Declaration of Principles, a first tangible step to break with deadlock and chart a path towards peace. Today, that choice takes shape and sustained efforts have come to fruition. With this peace agreement, we open a new chapter, one that calls not only for commitment, but for the courage to see it through. By signing this agreement, we reaffirm a simple truth. Peace is a choice, but also a responsibility to respect international law, to uphold human rights, and to protect the sovereignty of states. Those who have suffered the most are watching. They are expecting this agreement to be respected, and we cannot fail them. This agreement builds on the efforts of many. First and foremost, we want to express our sincere gratitude to His Excellency President Donald J. Trump for his commitment to this peace process. His leadership kept this process focused and goal-oriented, and that from day one. This was further characterized by the quality and resolve of the entire U.S. team, illustrated by the critical support of Senator Rubio and Dr. Boulos.
We salute His Excellency, President Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, for choosing the harder path, a peace rooted in principle and in the dignity of our people. We thank President João Lourenço of Angola, facilitator of the Luanda process, for laying critical foundations. We are also grateful to the State of Qatar and to His Highness the Emir, whose leadership was instrumental in convening the first direct meeting between our two heads of states in March, a courageous step that laid the groundwork for dialogue. Qatar has since facilitated further talks in Doha and remained a principled and steady partner throughout this peace effort. The African Union, through its chairperson and the appointed facilitator, His Excellency Faure Gnassingbé of Togo, have anchored this process in African ownership. Finally, we thank the negotiating team of both the DRC and Rwanda for their perseverance and devotion. This moment has been long in coming. It will not erase the pain, but it can begin to restore what conflict has robbed many women, men, and children of: safety, dignity, and a sense of future. For the Great Lakes region, it offers a rare chance to turn the page, not just with words, but with real change on the ground. Some wounds will heal, but they will never fully disappear. They may grow over, but the skin will forever remain thin and frail, and deep down, the flesh will still remember. At times, we will feel numb, and at others, we will feel a sudden pang that will remind us of what was lost forever. The scars we carry on our bodies and in our souls will remind us of what must never be forgotten, repeated, or accepted. A few days ago in Kinshasa, a coalition of women's organizations shared a clear message with me. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. We do not want a peace shaped by elites. We want a peace that is real, lived, shared, and built with us. To our fellow citizens in the East, this agreement was signed with you in mind. It provides for the disengagement of armed forces, the protection of civilians, the return of displaced persons and of refugees under government authority, and establishes a follow-up mechanism to ensure compliance. These are not just words on paper. They must now be translated into action with justice, accountability, and political will. This peace agreement is the starting point, not the end goal. It must now be followed by disengagement, justice, and the return of displaced families, and the return of refugees, both to the DRC and Rwanda. However, no text, however carefully negotiated, can carry on its own the weight of peace. I still remember, on the day we signed the Declaration of Principles, a member of the US team said, "If it were easy, it would have been done a long time ago." That holds true now more than ever. What we have signed is only as strong as our will to implement it. We, the DRC, will certainly and resolutely fight for this agreement to be respected, not with our words, but with our deeds. Today, we have chosen peace. What matters now is that we protect it and prove to our people and to the world that even in a region marked by deep scars, dignity and cooperation can prevail. So now, our work truly begins. Thank you. Thank you, Madam Minister. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be witnessed by Secretary Rubio. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism and the full text of the concept of operations
of the harmonized plan for the neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. This concludes the proceedings. Kindly stay seated while the parties depart. Yes, please. ikimenyetso gikomeye kibanze twabonye nyuma y'igihe kinini abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badakorana mu biganza nyuma y'amagambo akomeye bakoranye ibiganza bahanye ibiganza hano turasetse twese nuko tuvugeje induru ko abantu batatwumvaga nukuri Olivier Nduhungirehe na Kayikwamba bakoranye mu ntoki nyuma y'imyaka myinshi bidashoboka ari ukurebana ariko nta usuhuzanya n'undi bakoranye mu ntoki nyuma y'uko Teresa Kayikwamba avuze amagambo akomeye cyane avuze disikuru ikoze ku mutima abari muri kiriya cyumba yego ariko birerekana commitment cyangwa se ubushake bwo kugarura amahoro ko aravuze ngo amasezerano dusinye uyu munsi ntabwo ari ayo mu mpapuro yayandi abantu bakunda kwita ibipapuro ntabwo ari ayo ku munwa dusinya amasezerano dushaka ko ajya mu bikorwa aravuze ngo abanyekongo bafite ibikomere byinshi basigiwe n'intambara ubwicanyi imvururu ibibazo byinshi byari muri kiriya gihugu ati nubwo ibisebe ntabwo ibisebe bishobora gukira niko avuze ngo wounds some wounds will heal bimwe bisebe bizakira but will never disappear bazakomeza kubyibuka ariko turashaka amahoro noneho abanyekongo aho bari hirya no hino bamukurikiye yabwiraga arababwira ati aya masezerano none hagiye gushyirwa mu bikorwa aravuze ngo peace is a choice but also responsibility amahoro ni amahitamo ariko noneho ni n'inshingano turasabwa kuzana amahoro uko byagenda kose ni muri make avuze byinshi ariko naho ngaho byari bikuye mugenzi w'u Rwanda Minisitiri Olivier Nduhungirehe wanamubanjirije nawe yavuze ko u Rwanda rwemeye kandi runifuza gushyira umukono kuri aya masezerano ariko n'ibiyakumbiyemo bigashyirwa mu bikorwa ntabwo u Rwanda rushaka ko aya masezerano aba amasigarira cyicaro aravuze ati niyo masezerano buri ruhande bigaragaye ko rufite commitment twese turashaka ko amahoro agaruka mu karere kubera ko ipfundo ry'ibibazo aka karere k'ibiyaga bigari gafite riri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuze ati rero ubwo turipfunduye nanjye ndizera ko amahoro agiye kuza kandi
u Rwanda rwikomitinze cyangwa se rwiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo aya mahoro tuyasigasire. yego Babanjirijwe bose na Secretary of State Marco Rubio, Rubio, yego. nawe washimiye ibihugu by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku muhate bashyizemo muri iki gihe cy'amezi abiri ya. bakaba babashije kugera kuri ubu bwumvikane, kuri uyu mwumvikano wo kuba bashyize umukono ku masezerano ya. yo kugarura amahoro. Aya masezerano nakubiyemo ibiki? Yego niho twari tugiye kujya, hari za ngingo zirimo izo hagiye zivugwa ndetse na Minisitiri Nduhungirehe mbere y'uko basinye aya masezerano yanyomoje inkuru yanditswe na African Intelligence bavuga ko u Rwanda rubanza gukura ingabo byagiye bivugwaho cyane, ariko reka tugaruke ku ngingo twari dutegereje twese zikubiye muri aya masezerano agiye gusinya. Ni ingingo zagarutsweho na Masad Boros. Ni ingingo nyinshi, ubwo barimo basinya Masad Boros ahise avuga bimwe mu bikubiye muri ayo masezerano, ariko byose dite nabirebye nsanga byose birarefleta kuri ya yindi ya Declaration of Principles. Ibintu byo kubaha ubusugire bw'igihugu babishyizeho umukono, biri mu byihutirwa. Ibyo rero kugira ngo bizagerweho niki, nyuma yo kubaha ubusugire bw'igihugu hari ibintu mbonyemo by'ingenzi bizakorwa, nko kuri icyo ngicyo cyari kondisiyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kuvuga ngo twebwe tuzasinya ari uko ingabo z'u Rwanda zasohotse ku butaka bwacu. Icyo ngicyo ntabwo ari uko kimeze, ahubwo numvisemo indi ngingo yo kuvuga ngo gusenya FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro, ariko ahangaha bamenshoninze FDLR nimara gusenywa u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi. Izo ngamba z'ubwirinzi ntumbaze ngo ni ukuva muri Kongo, nako ntumbaze ngo ziri muri Kongo imbere cyangwa ziri ku ruhande, ariko navuga ko ziri ku ruhande kubera ko nabyiboneye n'amaso ubwo abari muri Kongo barasaga mu Rwanda. Ibisasu byasamaga byari ku butaka bw'u Rwanda, haribonye hari Rubavu, ibintu by'ibibunda byari bishinyitse birimo bisama byari ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo nshobora guhera aho ngewe mvuga independently izo ngamba z'ubwirinzi ziri ku butaka bw'u Rwanda, ariko kuba zihari nyine nuko hari ikibazo cyitwa FDLR. Muri aya masezerano Kongo yiyemeje gufatanya n'ingabo za MONUSCO. Numvisemo ko igiye kuhaguma, bagiye kongera no kureba ku buryo bayiranforsa, nabyo nabyumvisemo. Ariko ikintu gikomeye kirimo nuko u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi, FDLR yashenywe yamburwa intwaro. Ariko hari n'ayandi nyuma yo kwamburwa intwaro wumvise ikintu cyo gucyura impunzi. Bavuze ko hazacyurwa impunzi ku mpande zombi, ari iz'Abanyarwanda ziri muri Kongo n'iz'Abanyekongo ziri mu Rwanda. U Rwanda rero impunzi nyinshi z'Abanyarwanda zisigaye muri Kongo rwikanga niyo FDLR izaba imaze kwamburwa intwaro ikazanwa mu buzima busanzwe hano mu Rwanda. Bavuzemo ibintu byo gushyiraho itsinda cyangwa se mekanizme zo gucunga umutekano buhoraho hagati y'ibihugu byombi. Hari buriya mu masezerano nibwo iyo bigiye biri detaye, utwo ni duke umuntu yagiye akabucaringamo. Hari na cya kindi cy'ubusugire, territorial integrity, urumva icyo cyo gifitanye isano nyine na biriya byo gukuraho ingamba z'ubwirinzi no gusenya FDLR. Banasinye ikindi cyitwa guhagarika gutera inkunga imitwe ihungabanya umutekano mu gihugu kimwe cyangwa ikindi. Ubwo aho ngaho ushaka yumvemo ibyo Kongo yashinjaga u Rwanda byo gufasha M23. Aho ngaho ushaka yumve ko ibyo u Rwanda byashinjaga Kongo gufasha FDLR ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibihugu byombi byiyemeje guhagarika izo nkunga. Ntumbaze ngo izo nkunga zari zihari cyane zari ibyo bavuze hariya babivuzemo. Biyemeje gukora kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bisubukurwe mu duce turimo intambara cyangwa se twabereyemo intambara. Ubwo ibyo birajyana n'ibindi kuko aya masezerano asinywe hari na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar. Wumvise ko Rubio amubaye nk'abakina ubutera ubusa ati muri Qatar byari bishyushye nk'uko hano byari bishyushye, ariko hano ubwo byari bishyushye tubigeze vuba tubikuye mu nzira, mwebwe ibyanyu bigeze he?
Qatar hari kuganira M23 Yego. na leta ya Kongo Kinshasa Yego. ariko n'ubundi nabo bari bategereje ibi ngibi kugira ngo bitange nabo umurongo. bavanse Yeah. bazavansa cyane ejo bundi biteganyijwe ko mu mpera z'uku kwezi Yego. z'ukwezi kwa karindwi tugiye kwinjiramo perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Kongo bazajya i Washington DC guhura na Donald Trump. Mu byumweru biki. Donald Trump nyuma yo gusinya abangaba bamaze gusinya basinye mu masaha ya saa saba buriya iwabo biteganyijwe ko mu masaha 9 zahara muri Amerika ari buhure na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda anahurira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo. Yego. Ubwo baraganira no mu buryo bw'uwo mubonano w'abakuru b'ibihugu uzakurikiraho. Muri make ni ibyo ngibyo birimo tubashije gukapucaringa ngira ngo abantu babikurikiranaga ahangaha ariko ikiriho nuko amasezerano y'amateka hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arasinywe wabonaga umuneza mu maso ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda wabonaga umuneza mu maso ya Tereza Kayikwamba ntari haramubona se arasetse neza rwose nanjye aho ndahanumva ndaryohewe ibintu byiza cyane bahana umukono ubonye amafoto y'urwibutso abantu bose ni akaramasiyo muri sare uburyo abantu bakomye amashyi birakwereka ko harimo ugushaka koko kugarura amahoro mu karere kubera ko Kongo muri aka karere k'ibiyaga bigari iyo idafite umutekano bigira ingaruka no ku bindi bihugu na Minisitiri Olivier Nduhungire yabivuze mu ijambo rye yavuze ngo ni ipfundo ry'ibindi bibazo biri muri aka karere umutekano iyo utari muri Kongo Uganda itaka EDF Burundi bugataka Red Tabara u Rwanda rugataka FDLR na FRN tutajya dukunda kuvuga urumva rero ibyo bihugu bigize akarere k'ibagaberi birahungabana kubera ko Kongo yo idatuje nimara gutuza niyo mitwe ijya gushingiraho ibirindiro igakoraho imyitozo ijya kwataka ibihugu by'ibituranyi nkeka ko itazongera kubona aho ijya kwitoreza nta training field bazongera kubona muri Kongo igihugu kizaba gifite imiyoborere myiza gifite n'umutekano usesuye. Yego urakoze cyane ni urugendo rutangiye mu by'ukuri ni urugendo rwiza nk'uko byagarutsweho n'impande zombi natwe hano muri studio twarimo tubikurikirana kimwe mu bintu byadushimishije ni ikimenyetso kigaragaza ko koko ibyari bigambiriwe buriya hari ukuntu abantu basinya amasezerano ariko ukabona ko ni ibintu by'agahato ariko wabonaga ko bari bayarimo nabo babyivugiye bataya ntabwo ari impapuro none dusinya amasezerano twari tunyotewe twese. Yego nimera gushimire cyane Elias wakoze cyane kubana natwe. Urakoze cyane Dite. Elias Nizeyimana ni umunyamakuru n'umusesenguzi twabagiye muri iki kiganiro hagati aho umutwe mbere dufata akaruhuko gato turagaruka twakira Shemsa Uwimana n'amakuru mu buryo burambuye.